Wolf. Still an unfamiliar name? I stand ready to protect humanity. Everything's possible, right? Been itching for a good fight. Every death grants me a... Arc energy is dangerous, destructive. But in my hand, it Ready to tie up some loose ends. I bet you are ready for some new stuff. Wow, you don't want to miss this. Wolf. Still an unfamiliar name, but can't deny it fits. In its own way. How's it going? Patience. Speak. Wolf, I hope you found the components we need to repair the Reese artifact. Just one. And that's all we can find from the temporal rift. Is such a powerful weapon destined to remain just out of reach? Where did you hear that word? No human should entangle themselves with the Ahamkara.
We all know how important this artifact is. Do we have any other options? Morgren. Morgren's ability has been kept secret due to its dangerous nature. Paracausal power that alters reality, capable of having unforeseeable consequences. Oh, sovereign mine, may I suggest we use the hunting grounds? Turn this all into a trial. The hunting grounds aren't stable enough. It's too risky to send anyone in. Who better to be the forerunner than Wolf? Very well. The hunt shall commence. But if I sense anything suspicious, the trial stops. Welcome to my domain, where your endless dreams may be made true. My words can bring the impossible to reality. You need but have the strength of heart to burn your desire into the surface of reality. I'm not going to howl for you. The name's a metaphor. Ah, I sense it. Right there at the front of your mind. A fallen heirloom, forgotten by time. Chasing it alone poses risks. I'll send you back for now. Gather those who share your desire. Bring them here. Offer your wishes, and I shall grant you what you seek. We burn brighter together.
the blade. Rendered in flames. more. That scent. Delicious. Such a wondrous flavor. Forgive me. A lapse in judgment. Momentarily. What I sense within you satisfies my curiosity and that of my lord for the moment, as does the strength of your desire. Hold the image of what you need in your mind. Wish into existence the forgotten detritus of a distant world. Take the fragments as if they were yours all along.
We have both components now. Let's see if Kavar can repair the weapon for us. I'm not sure which is stranger. Waking up in a library, or knowing you died in the library. How have you fared? I've acquired all the missing components. Can you fix the weapon? What? How did you? This is unexpected. I believed this weapon would be forever broken. Like the world it comes from. I would be honored to restore it. It is done. Great creation of the Elixni, fragment of former glories. Honor this legacy, well-favored one. Thanks, Kavar. The splicers won't know what hit them. Now that we fixed the weapon, let's talk to Mu Ying about our next steps. Come on, let's paint the town red. I'm not sure which is stranger. Waking up in a library, or knowing you died in the library.
Cross my heart. Iron Wolf. What this world needs is fairness and justice. Though few people really understand what that truly means. There you are, Wolf. I heard you have some good news, Mu Ying. We've discovered the key to getting communications back online. The Quantum Tuner. A Golden Age creation responsible for quantum signal processing and transmission. The core of global communication technology. But finding it is the tricky part. All our attempts so far have turned up nothing. Now there's only one place left where we might find a lead. The data center on the outskirts of Jiangxi Metro. I'd like to ask you to sneak in there and see what you can find on the Quantum Tuner. The data center? But that place was captured by the Fallen a long time ago. And with all due respect, can we actually find any useful information under the Fallen's nose? Don't worry, I've arranged a guide for you. Ayuela has already set off. You can meet at the data center. I have enough energy. How's it going? I see Ayuela. Well, the terminals you're looking for are in the building ahead. Follow me. There are Fallen up ahead. I'll cover you from here. Wolf, there's a terminal here. I tried to restore the data here and found that most of it dated back to 14 years ago. 14 years ago. Something wrong, Ayuela? Oh, it's nothing. Probably just a coincidence. Can you find anything related to the Quantum Tuner? I'll give it a try. Authenticate manually? Wait, what's that? A program? Looks more like a game. And a well-coded one at that. This interface is familiar. Try to move the pieces on the screen, Wolf. Every puzzle has a solution. Rotate these prisms so that the light can pass through. It gets a bit harder with each stage you clear. We did it! Ayuela, you seem kind of familiar with this program. Well, it's similar to a game that my mother and I used to play. Your mother? I don't think you've mentioned her much before. She disappeared when I was just a kid. I'm sorry. Don't be. Zev, have you found anything useful? This terminal doesn't have the Quantum Tuner's location, but I did find its ID. That's something, right? We can use the ID to search for it at another terminal. Time to go. Actually,
The logs show that a number of people have tried to retrieve the data here. But strangely, they stopped doing that 14 years ago. It's like they gave up or something. Truth be told, this place is more like an abandoned battleground than a data center. Oh no. The terminals in this room have been damaged. There's no way to extract data from them. What happened? There must be some other clue as to tell us what went down here back then. Huh. Perhaps we can check the holographic recording here. Allow me. Your intuition is right, Wolf. It appears these terminals were damaged in a fallen attack. Judging by their gear, it looks like it was Radagast's light bearers fighting against the Fallen. Looks like the light bearers suffered heavy casualties trying to guard this place. Wait, why did they suddenly withdraw before the standoff ended? Because Radagast ordered them to retreat. Ayuela, you okay? You don't look too good. I remembered. This data center. Jiangxi Metro's data archaeologists originally set their sights on it. Data archaeologists? In order to use Golden Age technology to restore Jiangxi Metro, those scholars snuck in under Radagast's protection on a recovery mission. But the price of victory was likely too high for Radagast, so he suddenly withdrew all the armaments. Without any light bearers to protect them, they had no choice but to halt the recovery efforts. My mother was one of the data archaeologists. I never saw her again after that. I'm sorry to hear that. And I'm sorry for your loss. I think Radagast sees things from a different perspective. He has to consider humanity's survival, our future. Though, sometimes even I can't understand some of his decisions. Maybe. Now's not the time to be talking about that, though. We should move on and find the quantum tuner. This is one of the data archaeologists? Someone came in here after Radagast retreated. Follow her. I think I might be able to get this door open. Just a moment. Here, this terminal's working. It's the authentication program again. This program is my mother's. There's no mistaking it. But what's it doing here? The log shows hundreds of failed attempts to access the terminal. Oh, I've got it! The program's a firewall, meant to stop the Fallen from stealing the data. It looks simple enough to crack, but the Fallen couldn't make heads or tails of it. Using this difference in thought patterns, it's brilliant. It's the
same as the previous scan. The record stops at a certain point, presumably when Lord Radagast retreated. Hang on. Someone re-uploaded the data in the protection program. Alachio? Alachio? That's my mother. This date. It's when she disappeared. Looks like Alachio still returned to the data center after Radagast retreated, and the place was captured by the Fallen. She came here and faced the Fallen alone? It was a brave decision. Heroic, even. Maybe others would see it like that. But as her daughter, it was just cruel. She chose to abandon me. Ayuela, maybe your mother had no choice but to do it for you, and for humanity as a whole. She devoted her entire life to a return to the so-called Golden Age, and what did she get? Her lord's betrayal. That's how her great life ended. Ayuela, I have no right to judge the history between Radagast and Jiangxi Metro, but I believe that this wasn't your mother's end. The legacy that your mother left behind flourished 14 years later and became the key to our fight against the Fallen. That's something beyond even the Lightbearer's capability. Countless mortals like your mother laid down their lives to protect the flame of hope. And it's thanks to them that humanity didn't perish with the Golden Age. Maybe. But does it justify a mother abandoning her child? Sorry to interrupt, but I found the Quantum Tuner's installation and maintenance log based on the ID. The records show that it was sent to a higher-level research base during the Golden Age. It hasn't been activated since, so it's probably still sealed there. Can you find out where it is? Unfortunately, the data is seriously corrupted. A large data center like this should have a centralized backup lab. Keep pushing. As long as we find a terminal that can connect to the data backup, we'll be able to reveal the final coordinates. Looks like this is the lab where the data backups are stored. No response? This terminal ran out of power a long time ago. Let's see if there's a standby power source here. We'll have to do a reboot, Wolf. Uh-oh. All this noise is going to draw the Fallen. Wolf! Ayuela! Buy me some time!
blank screen? Did it fail? No. Wait, something's here. If you're an ally from Jiangxi Metro, then I welcome you. I am the leader of a team of data archaeologists from Jiangxi Metro, Alachio. I have uploaded and encrypted all of the data. The technology of the Jiangxi Metro gorillas can help you decrypt it. Please use this precious data for good. It will play an irreplaceable role in the restoration of Golden Age civilization. I downloaded the encrypted data that Alachio uploaded. The gorillas should be able to decrypt it and get us the quantum tuner's current location. And let's give Mu Ying the good news. Wait, we did it! Hold on, not yet. Data... It was specially designed by my mother. She once taught me how to use it. Here, like this. Data Warden, Ice Arrow authentication detected. Special message loading. Special message loaded. If you are able to receive this message, then you must be the one I've been waiting for. I'm sure you've been waiting a long time to hear from me, Ayuela. I was numb and lost, despairing over what had happened and struggling to find the meaning of my existence, until I gave birth to you, Ayuela. The moment you opened your eyes in my arms, I realized that there was still hope. You are my hope. I'm sorry that I had no choice but to leave you when you were young. Please forgive me. I had to keep the light of hope alive for humanity. And for you, I believe that at some point in the future, you will be able to understand everything, though the light of hope be faint. We shall shield it with our flesh and blood. Hope, huh? Some people give everything for that vague little word. Was my mother one of those people? Your mother was a hero. Thank you, Wolf. I want to stay for a while and take a look at her final resting place. I need some time as well to understand everything she said. You guys are back. Any luck? The quantum tuner is being kept in some secret research base, and the data associated with it is encrypted. We'll need to decrypt it to get any answers. This is indeed the data archaeologist's technology. Leave it to Zhang Wenbin. I'll let you know if there's any news. We found traces of Alachio in the data center, plus a message she left for Ayuela. Is that why you let her come along? These past years, I've been wondering how to tell Ayuela the truth. But perhaps it was for the best that she found out on her own. I just don't know if she'll be able to understand what Alachio did. She's still young, but one day she'll grow up to be a great leader, just like her mother. Thanks for coming so quickly, Wolf. It's urgent, so I'll cut to the chase. A squad of guerrillas were supposed to report their status 2 hours ago, but we've completely lost contact. And they had a light-bearer medic with them named Atal, but she's gone dark too. To the ice field on a survey mission. Ever since the Hive presence was discovered, we've strengthened our patrols over there. Sometimes the Fallen pop up around the area too. Hive and Fallen. No shortage of threats, that's for sure. Tell me about it.
We've always been able to handle it before, but this took us by complete surprise. I'm hesitant to send another team after them. Losing contact with a Lightbearer might mean we're up against a newer and stronger enemy. She's kind, bubbly girl who just arrived here a week ago and has already helped 2 more gorillas quite a bit. I think she's got a partner with her, but that one doesn't show her face much. Where's she from? I don't recall hearing about her in Haven. From what I understand, she and her friend came from across the mountains. Hard to believe, huh? Even Lightbearers don't travel through there lightly. Be careful out there, Wolf, and if you need any support from us, just say the word. Guess what you're gonna find in your bag. No evil can escape my blade. I've grown stronger. Been itching for a good fight. I am the... You know, it requires a lot of care. Protect. Seem capable enough. You finally remember. Nice to see you again.
champion. Let me finish scanning your body index first. Страж. Кабал оборудовали базу неподалеку. Не исключено, что они уже вступили в бой с Ульем, так что обстановка может быть несколько оживленной. Это наш шанс убить двух зайцев одним выстрелом. Если это их ты называешь зайцами, то тут понадобится как минимум залп. Алло. Здорово. Заработал почему-то. Возможно, потому что я подключался, как всегда, к Steam-чату. Ну, все нормально. All good. Расколотое просторы, хаос, Ратмор, Европа. Бро, наконец-то. Ничего себе, мне третий раз, по-моему, за 2 дня на танке езжу. Зам уже прошел, например. Молот. Танки, пушки и пехота. Друзей.
Классно. Ну, я только что, по-моему, в футбол поиграл, какой-то брик. Да ну это, блядь. Какая-то жопа. Кабал прихватили с собой мощные пушки. Видно, Ули их действительно разозлил. Хотя их можно понять, ведь их лишили дома. Сейчас не время для психоанализа. Согласен. Проанализируем причины их поведения, когда Кабал будут мертвы. І друзі. Не отдавайте победу без боя, говорит Шакс. А нас тут разносят, как бы, как этих. Как воробьев. Спасибо. Красная катка была. Понравилась очень сильно. Затем лишь исключением, что нет, не понравилось. О, нормально, стак из 3. Кайф. Ща попрет.
У тебя корабль модня. С стеклянными прозрачными крыльями. Вор. Вор, думаешь? Вор, да. Законь. Ладно. Настал твой час, молодая Пора. волчица. Надо схватить, блядь, я уже 3 или 4 раза в стену, блядь, бежал. Судя по голосу, да, ты вообще как бы состояние, нестояние каком-то. Пиздец. Ой, башня, блядь. Ух, сейчас зажжем. Сейчас зажжем, пацаны. Прям. Тебя. Пиздец, отличная ульта была запланирована. Ай, больно. Короче, эти крысы не хотят никуда идти. Ай. Блять, красава, братан, нахуй. Зачем ты прикрыл, блять, чемпа, блять, своей спиной, блять? Валмараг. Понятно. Непонятно. Алло. Hello. Ой. Не поверишь, шепчущий демон. Мы гоняем heavy metal. Ну, я, по крайней мере.
Нет, та же история примерно. На страж. Не знаю, как ты, а я уже начинаю привыкать. Кто бы знал, А карта что хотя бы прочесывать другая? космодромы, расшифровывать энграммы окажется Конечно, Та же самая. другая. занимательным занятием. Конечно, другая. Точно не я. Твой непрофессиональный подход продолжает меня поражать. Задания те же самые, карта те же самые, все то же самое. Класс. Что можно сказать? Класс. Идешь, наслаждаешься инсейном. Блять, не заработали оценку Б, что ли? Или выше? Шатан, конечно, Слушай. шикарный. По крайней мере, по внешнему виду. Пиздец, блять. Охуй я тратил время на это. Хуету, блять. Где мои пацаны-то, блять, вообще? Нет, туман. Ой, еще туман. Секторы переходят из рук в руки со скоростью звука. Никто не может удержаться надолго. Отлично. Значит, укреплений не так много. И стражу будет проще зачистить территорию. Ай-яй-яй. Ого. Прикольно. Кажется, что-то железный армии давно не было. Саладин последний раз. Не помню. Что, простите? Скажи погромче, пожалуйста. Когда Саладин последний раз прилетал? В прошлом сезоне. Прилетит где-то в этом, да. Где-то в Эшен Айрон должен приехать. Блять, ну хотя бы карту бы сделали, блядь. Еще одну хотя бы, ну, пиздец. Угу, конечно. В Гамбит еще можно было карту тоже добавить, но что скажи. Ну что такого-то, блядь, сложного реально, блядь, сделать, вот, блядь, самую карту, а? На мероприятие. Это же, блядь, не какой-то там, блядь, Осирис. Не могу тебе это никак комментировать. Я забыл, как тут стрелять-то, блядь. А Е точно. Левой кнопкой стрелять.
King insane. Если почкованием, что ли, размножаетесь. Здорово. Здорово. Буду. Хотя даже так это все равно веселее, чем колдыры, блядь. Ничего не веселее, чем колдыры. В колдыре есть шанс дропа прайма. А здесь такое ощущение, что есть шанс дропа, пошел нахуй. Оптимуса прайма. Трансформируешь. Конечно. А там танк все еще застревает и прокрутый брейкданс, блядь, трансформирование, блядь, делает. Да, я же говорю, мной там, блядь, какой-то брик недавно, блядь, сыграл в футбол. Это их последняя отчаянная попытка тебя остановить. Будь наготове. Пацаны, не интересуйте. Блядь. Надо убивать. Нет, я играю против тех же самых пацанов. Что за нахер? Не может быть. Это же очень популярный режим, в него все Да играют. может инфос. И там рандом с рандомом постоянно. Не бывает повторов. Наговариваешь Я что-то. второй раз против стака из 3 играю, блядь, при этом того же самого стака. Срак. Срак. Да, ну вот это вот говнарская стратка, блять. Насколько режим, блять, незатейливый, нахуй. И то находятся, блять, говнари с говнарскими стратками, блять. Типа тусит на спавне втроем, блять. И разъебывать, блять, этих, нахуй, блядь, подходящих. Работает же, блядь. Ну да, до тех пор, пока, блядь, не соберется противоположная команда и не разнесет вас по одному как-то. Здесь в соло активностях, блядь. Охуенный баланс есть, блядь. Колдыру, блядь, надо было проходить, блядь, 3 раза, чтобы пройти это задание на убийство мобов. Сейчас К1 с этими, с падшими. Блядь, я еще до конца не прошел. У меня уже, блядь, выполнилось это задание. Да. Все прошло лучше, чем я ожидала. Стражу было весьма комфортно в одиночку.
B Я for прошу balance. прощения, B, но пожалуйста, стражи ранг. никогда не бывают Спасибо. одни. У них всегда есть призраки. Уверен, Чинджу со мной согласится. Последнее Чингу. время мы редко видимся. Она постоянно пропадает в самодеятельном театре призраков. Сейчас они работают над новой постановкой, суперсекретной. Скорее бы увидеть. Ха, видел я у них Орикс, папаша из кошмара. На троечку. Орикс, папаша из кошмара. Авангард занят поиском. Блять, ну это хуйня. У меня от такого Просто башка ебаная разболелась. хуйня, мне. Да. Быть здесь, Согласен. решать проблемы по старинке. Давай скатки просто. Так, как делают титаны. А еще оказывается, что если твои тиммейты, крутые ребята, блять, вообще веселые пацаны, то они могут блочить твои выстрелы еще своим корпусом. Мгм. Это Вы правда. сейчас тяжелый металл гоняете тоже, да?
начинается Я настоящее нет. веселье. Я да. Одолей Давай огромного хоть скооперироваться, босса чё. и собери добычу. Будете тоже на этом. Легко. На респе тусить, ждать всех. Побеждать зато. Будете. Правильно? Правильно. Победа! И мне, по-моему, дропнулся праймуха только что. Эй! It is a prime. Показалось. But prime +1, блядь. +1. Он был 14-й капюшон. Башка, в смысле, была 14, а теперь 15. Мне не показалось. И он пятым этим. Блять, почему всегда падает в самую, блядь, ебаную эту? Чтобы лучше тебя видеть, внучок. Да нет, лучше Ну, слышать. меня это протолкнуло до следующего уровня, конечно. Точнее, не видеть тебя лучше, внучок, а слышать. Они же Ну, потому типа, что слушают, бля. блядь. Блядь, сегодня же не четверг, сегодня же среда. Бля. Че я так заебался, блядь, пиздец, не понимаю. Не ясно. Да, блядь, ну стой ты на месте. Не видишь, убиваю, блядь, тебя. Летает он еще там, блядь, своим реактивным, блядь. На реактивном пукане еще, блядь, там своем. Чего вы так больно мне делаете? Не надо мне больно делать. А, вы получали сообщение от Бунги, что неделя хэви оружия в портале началась? Больше хэви коробок, больше урона и все такое. Что-то был такой, да. Ну, прям это, на самом деле, тащит хэви оружие, будь здоров. Я воль. Колдыру можно, блядь, проходить, блядь, быстрее. С тремя хэви. А ты, Димон, в Райзинг играешь, нет? Скачал? Нет. А чё? Чё, круто? Чё не Ну, скачал? в обычную эту версию играть особо некогда пока. Ну там же на В мобилке. Я в мобилке никогда не играл, и как-то не особо не тянуло никогда. Там прикол в том, что мобильная Destiny сейчас чуть более интересная, чем Destiny 2. Да? Серьезно? Серьезно. Отличная работа, страж. И Кора сейчас присматривает за... Потому что там можно не только портал дрочить. Да. Там, блядь, там так дохуя всего. Чего там можно дрочить, там, блядь, глаза разбегаются. Он справился с Фикулом, но не разорваться же ему. Твоя помощь нужна городу как никогда. Не знаю, я не представляю, как в мобилке играть в шутер, блядь, вообще. Ну как, берешь, скачиваешь себе с их официального сайта, скачиваешь себе клиента, который является этим эмулятором Android девайса, устанавливаешь на ПК и играешь на клавиатуре и мышке. Вот, так вот и играть на мобилке. Мы с Серегой так и делаем. Очень удобно. Удобнее, чем нажать в экран. Есть 150 пыли. Есть странная монета. Блин, сколько же надо шмоток, блядь, запылить, чтобы реально апнуть, блядь, шмотку одну на актуальный лайт. Так, ладно. Heavy Metal. Не сегодня.